Dear friends, welcome to A's American English. And today, what you're going to see is joke telling. In English, storytelling, joke telling, philosophical saying. So, joke telling is very important. It's very difficult also, to make others to laugh and make yourself laugh and making others to laugh through the words. So, for this task, the exact timing should be correct. What timings? The voice modulation should be there. See here, already we have seen a joke. The telecaller calling us, calling the public, and they will say, do you want a housing loan? Do you want to buy a car? Do you want to buy a house? We have credit card facilities and all those things. You'll be so much irritated. So here, we are going, when a telecaller calls you and disturbs you, what do you say? See here, if the telecaller asks you to sign up for insurance plans, they ring up and say, okay, we are from so and so insurance company. Please buy our insurance plans. Suppose if they say, you sadly say, keep your face sad and say, I don't have any friends. Suppose if it is a girl or a boy, you just say through the phone telecaller, I don't have any friends. I don't have any relations. To ask him or her, would she be your friend? Ask, okay, will you be my friend? I can take an insurance policy. Just ask like that. So they'll be irritated. Okay, they'll be irritated. Right, you got the joke? Okay. Suppose if the telecaller calls you, tell the telecaller that you are busy and ask their personal phone number. Suppose if they call you and ask, okay, how are you? Then you just ask their phone number. So you would call them back, tell them, please give me your cell number, I'll call you back. If they say they are not supposed to give their personal number, suppose if they say we are not supposed to give the phone number and they don't like to be called when they are in the home, no, I won't give my phone number, telecaller says, because in my home they may think bad. Then say, now you understand how I feel. You just say, now you understand how I feel. Hope you are able to understand the joke. Okay. Next, coming here, suppose here if the telecaller calls you to your phone number, you ask her or his phone number and say, I will call you at 9:30 or 10 o'clock. And suppose if they say, no, we are not supposed to give the phone number and we don't like to share our privacy, then you say, see, this is the same problem which I face. You are phoning to my personal number. Right. 7th, if the telecaller calls you to buy a product, if she says, okay, buy a computer or something like that, use emotional sounds like, suppose if they say, okay, buy this product and that product, you say, ah ha ha, oh ho ho, and if they ask your credit number, then tell them, are you my wife? Suppose if they ask, could you tell me your credit number? Just ask them, are you my wife? Are you my husband? So that I should tell you the number. Should I give you the number? Are you my wife? Are you my husband? So you have to say like that. Okay, good. Next, coming here, 8th, if a telecaller calls you, just say her to wait for a second. Hang on the phone. If telecaller calls you, just tell them, wait for a moment and hang the phone. Come back to the phone and ask him or her what she is wearing and ask what you are wearing. Jeans or t-shirt or a chudidar or a sari. If it is a boy, you just ask, are you wearing a t-shirt or a jeans pant or whatever it is. So, and if the telecaller asks you why you speak like that, you just say you were speaking to somebody else. You just say you are speaking to somebody else. Your telecaller calls you, you say just hang up the phone. Then suppose if she then come back to the phone and ask her what is she wearing, what is the dress she is wearing, and she says, no, you are not supposed to say like that. You say, I am speaking to somebody else, you are hearing the phone. Like that, make them to get irritated. If a telecaller calls you to buy their products, you reply by saying, no. Suppose if they say they're asking you to buy a product, say no. Keep on saying different varieties of sounds. No. For all the questions she or she asks, finally the telecaller hangs up the phone. Finally she gets irritated and hangs up the phone. Right? Okay, joke. A man was telling his friend about the secret of success of his married life. See, this is the 7th joke. We are just going. A man says, my life is very successful. My married life is very successful. The man says to his friend, my wife takes all the small decisions and I make big and important decisions. So the successful man says, married life, I am very successful because
my wife takes all the small decisions and I make all the big decisions and important decisions. We never get irritated with each other, we never fight with each other, and there are no complaints. His friend told my wife, his friend also told my wife decides what are the small plans, what type of house to buy, what type of furniture to buy. See, husband and wife is there, so two friends are meeting, both are married. One friend says, my married life is very successful, and the second friend asks, why your married life is very successful? Of course, that fellow's life is very in a terrible position. So this successful married life, that person, he says, the man says, the big decisions are taken by me and the small decisions are taken by my wife. And the friend asks, what are the small decisions your wife takes? He says, my wife decides what type of house to buy. What type of house to buy? Is it a small decision? What type of furniture to buy? What type of job I should do? So what type of job I should do? Is it a small decision or a big decision? Where to invest the money, etc. So these are the small decisions my wife decides. His friend asked him, what are the decisions you make? So what are the decisions you make? And his friend says, I decide who should be the prime minister, speaks about atom bomb, minister. So he speaks all about the current affairs because he reads paper. So you are able to understand? Yes, good. Now, so these are some of the jokes. நண்பர்களே, இப்பொழுது டெலிகாலர் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபோனில் அழைத்து உங்கள்கிட்ட வியாபாரம் பேசக்கூடியவர்கள் பேசினா நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை, நீ எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிருவியா, நான் இன்சூரன்ஸ் வேணால் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கிண்டலாக பதில் சொல்ல வேண்டும். சப்போஸ் டெலிகாலர் உங்கள்கிட்ட கால் பண்ணி உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன், உங்களுடைய செல்ஃபோனை முதல்ல கொடுங்க, நான் அப்புறம் உங்களை கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லணும். அவங்க சொல்கிறாங்க, இல்லை என் செல்ஃபோனை எல்லாம் நான் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா இது வந்து என் பர்சனல் நம்பர் என்று அவர்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லணும், இதே மாதிரி தானே எனக்கு இருக்கும், என் ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுறதுனால எனக்கு எவ்வளவு தொந்தரவு இருக்கும் என்று நீங்கள் அவர்களிடம் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும். புரியுதா? ஓகே. அடுத்தது, ஒரு டெலிகாலருக்கு அழைத்து ஒரு பொருளை வாங்குங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உணர்ச்சிகரமான வார்த்தைகளை சொல்லணும். ஆஹாஹா, ஓஹோஹோ. அவங்க உங்கள் கிரெடிட் நம்பரை கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன கேட்கணும்? நீ என்ன என் ஒய்ஃபா, நீ என்ன ஹஸ்பண்டா, உனக்கு எதுக்கு நான் கிரெடிட் கார்டு நம்பர் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் கேட்கணும். அடுத்தது, நீங்கள் டெலிகாலர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கலர் ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்க, என்ன கலர் பேண்ட்டு போட்டிருக்க, சுடிதார் போட்டுக்கிறியா, சாரீ போட்டுக்கிறியா, ஜீன்ஸ் போட்டுக்கிறியா, கோட்டு போட்டுக்கிறியா, இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்கணும். அவங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்குறது தப்புன்னு சொன்னால் நீங்கள் வேற ஒருத்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்து நீ காது கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்தது, டெலிகாலர் கால் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த பொருள் வாங்குங்க, அந்த பொருள் வாங்குங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? இல்லைங்கிறது பல வகையில் சொல்லி அவங்கள எரிச்சலை உண்டாக்கணும். புரியுதுங்களா? ஓகே. அடுத்தது ஜோக். மேன், ஒரு மனிதன் சொல்கிறான், ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் சந்தித்து கொள்கிறார்கள். ஒருவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது, இன்னொருத்தருக்கும் திருமணம் ஆகிவிட்டது. ஒருத்தருடைய திருமண வாழ்க்கை மோசம், இன்னொருத்தருடைய திருமண வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக போய்கொண்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த வெற்றிகரமான திருமண வாழ்க்கையை பெற்றவர் வெற்றி பெறாத சோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருமண வாழ்க்கை உடையவர்கிட்ட சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, என் வாழ்க்கை ரொம்ப வெற்றிகரமாக சந்தோஷமாக போயிட்டு இருக்குன்னு. அப்போ வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லை. அந்த இன்னொரு நண்பர் சொல்கிறாரு, எப்படி, அது என்ன ரகசியம்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு இந்த சந்தோஷமாக அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வெற்றிகரமாக வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய அந்த கணவன் மனைவி, அதில் அந்த கணவன் சொல்கிறார், சில சின்ன சின்ன முடிவுகளை என் மனைவி எடுக்கிறா, ரொம்ப பெரிய முடிவுகளை நான் எடுக்கிறேன் என்று சொல்ல, சின்ன சின்ன முடிவுகளை உங்கள் மனைவி எடுக்கிறாளா அப்படின்னா என்னென்ன முடிவுகள் அவள் எடுக்கிறா என்று கேட்க, வீடு வாங்கிறது, நான் எங்கே வேலைக்கு போகிறது, என்ன மாதிரி துணிமணிகளை வாங்கிறது, பணத்தை எல்லாம் எங்கே சேமிக்கிறதுங்கிற சின்ன முடிவுகளை அவள் எடுக்கிறா. நான் என்ன பண்ணுறேன், எலெக்ஷனில் யாருக்கு ஓட்டு போடணும், ஆட்டம் பாம்பு, அமெரிக்காவை பற்றி, ஜப்பானை பற்றியெல்லாம் பேப்பரில் படித்து அவள்கிட்ட சொல்லுவேன். இதுதான் நான் எடுக்கக்கூடிய பெரிய முடிவுகள், அவள் எடுக்கக்கூடிய சின்ன முடிவுகள் சொல்லி தன் மனைவிக்கு அடங்கிய கணவன் என்பதை காண்பிக்கிறார். இது ஒரு நகைச்சுவை. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Dear friends, welcome to American English. It is the comedy session, it is the joke session, it is the humor session. So
by the way of saying humor, you develop your communication skills. Very difficult to make others to laugh, right? So coming here, the first joke here, the difference between you and your boss. You are working in a company, you are an employee and your boss. A comparison between you and your boss. A comparison between you and your boss. Boss means what? He is the proprietor. You are working, okay, 20 employees or 30 employees are there, your boss is there. So comparison between you and your boss, in a comedy sense we are going. First joke, first one, what is it? When you do not do the work, you are called lazy. Suppose if you are an employee or you are not employee, you are not doing the work, you are called as what? Lazy. Lazy fellow. When your boss does not do it, what do you call? He is Too busy. too busy, right? Able to understand? When you when you do not do the work, you are called lazy. When your boss doesn't do the work, he is Too busy. too busy. That's what others say. Able to understand? Now coming here, when you are on a day off sick, suppose if you are not feeling well, one day you take a leave. What do others say? You are always sick. This fellow is always sick. That's what they say about the employees. You take a leave, they say this fellow is always sick. When your boss is a day off sick, suppose if your boss takes on leave because he is not feeling well, then what do others say? He must be very ill. We have to go and see him. He must be very serious. Able to understand? Oh. Third, when you apply for leave, you want to apply for a leave, 2 or 3 days. You must be going for an interview. Others what they say, this fellow is trying to go for some other job. He wants to go in for some other interview. That is why he is taking leave. Suppose when your boss applies for leave, your boss is applying for leave, then what do they call? Others will say he must be overworked, he is fully tensioned. Able to understand? Yes. Fourth, when you take a long time to finish company's work, company is given you a work, you take a long time, maybe within 1 week you have to finish, you are taking 10 days, 20 days or 30 days, then you will be called what? You are called as slow person, very slow. When your boss takes a long time, he takes a long time to finish a company's work, he is called what? He is doing a research on the product. Okay. Fifth one. When you are doing something on your own without being told, you are doing on your own for the betterment of the company, you are taking some initiative and doing something on your own. So what do the others say? You are overstepping your authority. What do the others say? You are crossing the authority and doing the work. When your boss does the same, suppose if your boss does the same thing on his own without the permission of others or where on his own he is doing, then he is called what? That is initiative. Initiative means what? He is doing something to start. Right, coming here. Sixth, when you are out of the office, your colleagues say you are wandering around. Suppose you are out of the office, you are not in the office at 10 o'clock or 11 o'clock. Others say this fellow is wandering. Wandering means what? Roaming around the places. When your boss is out of office, he is on business. Suppose if your boss is on going outside, they say he is on business. Able to understand the difference? Yeah. Next, coming here. When you make a mistake in the job, you are called an idiot. You make a mistake in your job, everybody make a mistake, isn't it? Suppose if you make a mistake in your job, you are called idiot. When your boss makes a mistake in the job, what do the others say? People sympathize and say, he is after all a human being. Able to understand? If you make a mistake in your job, you are called idiot. But if your boss is making a mistake, the others what do they say? After all, he is a human being, he will make a mistake. When you are adamant on principle, adamant means what? Very sincere, you want to stick on to your principle, you want to stick on to your values, you want to stick on to your ideas, then you are called bull-headed. What do you mean by bull-headed? Very stubborn. When your boss is adamant, what do others say? He is firm on his stand, he is very sure on his principles. Okay, they will appreciate it. Very good. So these are the 8 qualities which are to be compared with you and your boss. You and your boss is compared with all these 8 qualities. Hope you are able to understand, my dear friends. Coming here, joke. Number 9. A woman did not come one night.
husband and wife. One day, women did not come, wife did not come to the house. The next day, she told her husband that she slept in a friend's house. She told, what did she say? She told, I slept in my friend's house. I didn't come yesterday because I slept in a friend's house. The man called his wife's 10 closest friends and asked whether she stayed with any of them. So the husband rang up to wife's 10 closest friends and she asked, did she sleep with you? Did she come there and stay with you? None of her friends said his wife stayed with them. All the friends, 10 of the friends said, no, she didn't come and stay. Now, the man did not come home one night. One night, the man did not come. The next day, the man told his wife that he slept over at his friend's house. The next day, the husband says to his wife, I slept in my friend's house, that's why I didn't come. The wife called her husband's 10 best friends. She called 10 of the best friends of her husband. Out of 10 friends, 7 of them confirmed that he had slept over in their place. Out of 10 friends, 7 friends told, yes, he slept with us. And 2 of them said separately he was with them. 2 of them said separately he was with them. What do you understand by this joke? This man is planned and he is arranging some program. So, he didn't stay with any of his friends. Able to understand? Okay. Now, joke 10. Bridegroom selection. Bridegroom selection means what? You are selecting a bridegroom selection. The girl is selecting a boy, right? Here, a club arranged a program. Whereby women can choose their would-be husbands. Would-be husbands means what? Future husbands, fiancés. So, a program is arranged so that the girls can come and select their would-be husbands. Okay. The men were all put in a 4-story building. 4-story building. The building has 4 stories. So, all the men are put over there. A group of women entered the club. The first floor had a sign. What is the sign? First floor had a sign. What is the sign sign is saying on the door? That announces the first floor. It is said all the men over here in the first story or first floor are short. The women were not satisfied. They want to go to the second floor. So, all the women, the group of women went to second floor. What did they say? They saw a sign. All the men here are tall. Still women were not satisfied. They want to find out what is there in the third floor. They went to the third floor. It is written, the sign, the board was written, all the men here are short and handsome. Still the females are not satisfied. They want to see the fourth floor. What is there? In the fourth floor, what it is written? All the men here are tall and handsome. So, the women thought, okay, let us enter. Then they saw one other floor is there, 5th floor. They are not satisfied with this. They want to go there. So, when they went to the 5th floor, the signboard it has read. What is it written? No way to please a women. Able to understand the joke? Yes. So, you cannot satisfy women. First story, all short men. Second story, all tall men. Third story, all short and handsome. Fourth story, tall and handsome. But still the women are not satisfied. They want to find out is there anything. And in the 5th floor, what it is written? Nobody can satisfy a woman. Able to understand, my dear friends? Okay, now, could you say the joke? Can you say? Yes. A woman did not come home on night. The next day, she told her husband that she slept in her friend's house. And husband was doubted and asked the best friends of 10 of them. And 10 said that she did not come and stayed with her. And the next day, the husband did not come to home. And wife asked him, and he said that he went to his friend's house and stayed there. And wife asked him, asked the 10 best friends of them, and 7 confirmed that he was staying with them, and 3 of them said separately he was with them. Good, good. You want to say? Yeah. The difference between you and your boss. When you do not do the work, you are called lazy. When your boss does not do it, he is too busy. Too busy. Yeah.
When you are on day of sticks, you are always stick. When your boss is a day of sticks, he must very well. Okay. When you apply for leave, you must be going to interview. My when you your boss apply to leave for must be your work. When you take long time of finish company work, you are slow. When you boss take a long time is a research. When you are doing something on your own without being told, you are overstepping your authority. When your boss does not same thing, that is interdictive. Okay, good. Fine, thank you. Sit down. Can you stand up and say any joke without looking? Okay, take the mic. Without looking, I cannot tell. Okay, Yes, fine. Take your time, please. Yes, sir. நண்பர்களே, இப்பொழுது நம்ம நகைச்சுவை பாகத்துக்கு வருகிறோம். நகைச்சுவையினுடைய 4வது பாகம். இதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோக்கில் இதில் என்ன ஜோக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜோக் நம்பர் 8. ஜோக் நம்பர் 8 என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலையில் இருக்கிறீங்க. அந்த கம்பெனியில் ஒரு 30-40 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. முதலாளி இருக்கிறாரு. உங்களுக்கும் அந்த முதலாளிக்கு என்ன வேறுபாடுங்கள் கொஞ்சம் கருத்து ஆழமிக்க நகைச்சுவை உணர்வுடன் சொல்லப்படுகிறது. கருத்து ஆழமிக்கிறது. when you do not do the work you are called lazy. நீ ஒரு வேலை செய்யலைன்னா உன்னை என்ன என்று சொல்வார்கள்? சோம்பேறி என்று சொல்வார்கள். when your boss does not do it he is too busy. ஆனால் இதே இதுவும் முதலாளி வேலையை சரியாக செய்யலைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீ செய்யலினா லேசி, அவர் செய்யலினா பிஸி. when you are on a day off sick you are always sick. நீ ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துகிட்ட உடம்பு சரியில்லைன்னு அப்போ என்ன மற்றவங்க சொல்லுவாங்க? அந்த ஆள் எப்போவுமே ஒரு நோயாளின்னு சொல்லுவாங்க. when your boss is a day off sick, உங்கள் முதலாளி வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு லீவ் எடுத்தா அவர் என்ன சொல்லுவாங்க? he must be very ill. உண்மையாகவே அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். 3வது, when you apply for leave, நீங்கள் லீவுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க? you must be going for an interview. when your boss applies for a leave, முதலாளி வந்து லீவ் எடுத்தாருன்னு என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது, when you take a long time to finish company's work, ஒரு கம்பெனியுடைய வேலையை செய்வதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டுனா யூ ஆர் ஸ்லோ. உன்னை என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க? ரொம்ப ஸ்லோ, அந்த ஆள் மெதுவாக செய்கிறான்னு. when your boss takes a long time, உங்கள் முதலாளி வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு, மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள். 5வது, when you are doing something on your own without being told, நீ ஏதோ ஒன்று செய்கிற, மற்றவங்க யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீ யார் செஞ்சுக்கிற உன் விருப்பப்படி. யூ ஆர் ஓவர்ஸ்டெப்பிங் யுவர் அத்தாரிட்டி, உன் அதிகாரத்தை மீறுகிறாய் என்று சொல்வார்கள். when your boss does the same thing, that is initiative. இதே இது உங்கள் முதலாளி செஞ்சாருன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் ஒரு இனிஷியேட்டிவ், புதுசாக ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. when you are out of the office your colleagues say you are wandering around. நீ ஆஃபீஸை விட்டு வெளியே போகும்போது மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? நீ வந்து ஊரை சுற்றி கொண்டு இருக்கிறாய், வாண்டரிங் அரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. when your boss is out of office he is on business. உங்கள் பாஸ் வந்து வெளியே போயிருக்காருன்னா அவர் எங்கே போயிருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க? வியாபார சம்மந்தமாக போயிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டுங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, when you make a mistake in the job you are called an idiot. வேலை செய்யும்போது ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க? இடியட்னு சொல்லுவாங்க. when your boss makes a mistakes in the job, உங்கள் முதலாளி அந்த வேலையில் ஏதாவது தவறு செஞ்சிட்டாருன்னா மக்கள் அவரை அனுதாபப்பட்டு என்ன சொல்லுவாங்க? அவரும் ஒரு மனிதர் தானே, ஹியூமன் பீயிங் தானே என்று சொல்வார்கள். நீ தப்பு செஞ்சினா இடியட்டு சொல்லுவாங்க, இதே முதலாளி தப்பு செஞ்சிட்டாருன்னா அவரும் மனிதர் தானே என்று சொல்வார்கள். 8வது, when you are adamant on principle, ஒரு சில கொள்கைகளில் பிடிவாதமாக இருந்தீர்கள் என்றால் உங்களை என்ன சொல்லுவாங்க? you are bull-headed என்றால் என்ன? bull-headed, மாட்டுத்தலையன் என்று சொல்வார்கள். when your boss is adamant, உன்னுடைய முதலாளி பிடிவாதமாக இருக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க? அவருடைய தன்னுடைய கொள்கைகளிலே உறுதியாக இருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இந்த 8 ஜோக்குகள் கொஞ்சம் கருத்தாளமிக்க, கொஞ்சம் நகைச்சுவை உணர்வுடன் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. உங்களுக்கும் உங்கள் முதலாளிக்குள்ள வித்தியாசம். அடுத்ததாக ஜோக் பாருங்க. ஒரு நாள் ஒரு பெண் மனைவி வீட்டுக்கு வரல. அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு நாட்டிலே, ஒரு அங்கே நியூயார்க் மாதிரி ஒரு பெரிய ஊரிலே கணவன் மனைவி வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள். 2 பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க. ஒரு நாள் ஒய்ஃப் வரல வீட்டுக்கு. நெக்ஸ்ட் டே ஷீ டோல்ட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் தட் ஷீ ஸ்லெப்ட் இன் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ். அடுத்த நாள் அவள் என்ன சொல்கிறா கணவன்ட்ட? நான் உன் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கிட்டேன்னு. The man called his wife's 10 closest friends and asked whether she stayed with any of them. அந்த கணவன் என்ன செய்கிறான்? மனைவியோட 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி,
இவன் உங்கள் வீட்டில் தங்கினாலான்னு கேட்க none of her friends said his wife stayed with them. எந்த தோழியும் சொல்லலை இவன் வந்து எங்கூட தங்கினாள்னு யாருமே சொல்லலை. சரின்னு விட்டாச்சு. Now the man did not come home at one night. ஒரு நாள் ராத்திரி இந்த ஆம்பளை வரல வீட்டுக்கு. The next day the man told his wife that he slept over at his friend's house. அப்போ இந்த மேன் என்ன சொல்கிறான், நான் வந்து என் ஒய்ஃப் வேற ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கியிருக்கேன்னு. The wife called her husband's 10 best friends. Out of 10 best, 7 of them confirmed that he had slept over in their place and 2 of them said separately he was with them. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, 10ல் 7 பேர் இவன் கூட தங்கியிருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, 2 பேர் இவன் இப்போ எங்கூட தான் இருக்காங்கங்கிறாங்க. அப்போ இது வந்து திட்டமிட்ட ஒரு பொய் கதை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஜோக், பிரைட் ரூம் செலெக்ஷன். பிரைட் ரூம் என்றால் என்ன, மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுப்பது. அப்போ எ கிளப் அரேஞ்ச் எ ப்ரோக்ராம் வேர்பை விமென் கேன் சூஸ் தேர் would be husbands. ஒரு கிளப் ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணுது. என்ன ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணுது, பெண்கள் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய கணவரை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம். அந்த பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா 4 மாடி பில்டிங். முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் பெண்கள் வர்றாங்க, சரி மாப்பிள்ளைகளை எல்லாம் பார்க்கலாம் செலக்ட் பண்ணலான்னு. அப்போ 4 மாடி இருக்குது, முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க. அந்த முதல் மாடியில் ஒரு சைன் எழுதியிருக்கு. என்ன சைன் எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் குள்ளமான ஆண்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. பெண்களுக்கு திருப்தி இல்லை. அந்த குரூப் ஆஃப் பெண்கள் முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க, 2வது மாடிக்கு இல்லை முதல் மாடிக்கு, கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இப்படி எழுதியிருக்குது. முதல் மாடிக்கு போகிறாங்க. அந்த முதல் மாடியில் என்ன எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் ஆண்கள் எல்லாம் உயரமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று எழுதியிருக்கு. பெண்களுக்கு அதுவும் திருப்தி இல்லை. 3வது மாடிக்கு போகிறாங்க. அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாம் குள்ளமாக இருப்பார்கள், அழகாக இருக்கிறார்கள்னு. பெண்களுக்கு அதுவும் பிடிக்கல. மறுபடியும் 4வது மாடிக்கு போகிறாங்க. அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்லாம் உயரமானவர்களும் அழகானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்னு. சரி, இந்த பெண்கள் குரூப் ஆஃப் பெண்கள் அந்த ரூம்குள்ளே போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. 5வது மாடி இன்னொன்று இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. சரி, 5வது மாடியில் என்ன தான் இருக்குதுன்னு போய் பார்க்குறாங்க. அங்கே என்ன எழுதி இருக்குது சைன் போர்டில், இங்கே பெண்களை யாரும் திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ரைட்டா? ஓகே, குட் குட் குட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஜோக். தேங்க்யூ சார்.